wir haben schon eine ganze Weile in Sumeru verbracht, aber seit wir uns das letzte Mal von der gnädigen Herrin Kusanali verabschiedet haben, haben wir nichts mehr von ihr gehört. Tja, das habe ich dann jetzt immer vorgelesen. Weil Paimon dazu jetzt irgendwie nicht kam. Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Nun, wo Version 3.1... warten ist keine Lösung. Vielleicht sollten wir uns etwas Arbeit bei Catherine besorgen. Naja, wie dem auch sei, herzlichst willkommen zurück hier bei Version 3.1 oder besser gesagt willkommen bei Version 3.1 von Genshin Impact für Nintendo Switch. Neue Abenteuer erwarten uns ab diesem Part. Neue Gegner erwarten uns, neue Geschichten, neue Events. Denn er ist auch mit Version 3.1. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt gratis Collei nochmal hinzugekriegt. Keine Ahnung weshalb, aber okay. Dauerhaft. Die Waldhüterin Collei Sumeru ist in Schwierigkeiten geraten. Tief im Regenwald hat ein alle Regeln in den Wind erschlagener Gelehrter eine klammheimlich entwickelte Maschine gestartet, um in gewaltige, spiralförmige Ruinen einzubrechen. Collei, die zu diesem Zeitpunkt jenes Gebiet untersuchte, wurde mit hineingezogen und hat den Kontakt zur Außenwelt verloren. Sie kann zwar mit Hilfe ihrer Geschicklichkeit und ihrer Fähigkeit zum Überleben in der Wildnis selbst der Gefahr entrinnen, aber ihr Meister und ihre Freunde machen sich dennoch große Sorgen um sie. Könntest du sie also bitte so schnell wie möglich finden? Hä? Ist es jetzt wirklich ein neuer Auftrag gewesen? Oder jetzt sagt doch nicht. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen überfragt. Wir haben ja jetzt ja nichts. Ansonsten Probeläufe gäbe es jetzt hier. Richte über Geheimnisse. Zeno. Dann gäbe es erst einmal wieder Venti. Dann sagt jetzt Candace. Dann sag mal wieder Kuki Shinobu und Sayo. Dann Luftschlösser, Illusion und Betrug. Ein Kontenauftrag ist jetzt verfügbar. Dann natürlich gäbe es sowieso noch den Auftrag Lupus Aureus. Der Legendenauftrag von Cyno. Brennender Traum im Sandmeer, ein neues Gebiet ist jetzt verfügbar. Und natürlich ist auch noch der Gegner mit dem wohl aktuell längsten Namen. Matrix des Observierernetzwerks. Ein neuer Gegner, versteckt im Wüstensand. So viel dazu. Tja, und damit würde ich jetzt mal sagen, wollen wir doch jetzt mal starten mit Luftschlösser, Illusionen und Betrug. Sprich mit Catherine Sumeru. Das Samsara des Abserusch-Fest ist schon lange vorbei. Viele Dinge können nicht aufgeklärt werden, solange sich Nahida noch nicht erholt hat. An jedem Tag warst du wie immer auf dem Weg zur Abenteuergilde. Tja, außerdem gibt es jetzt auch ein paar Belohnungen, die wir einsammeln können. Oh ja, Entschädigung für Routinewartung von Version 3.1, Problembehandlung, Erinnerung an wertvolle Momente und Errungenschaften der Vergangenheit. Okay, wie viel kriegen wir jetzt hier? Eine Menge. Eine Menge Urgestein also. Sonst noch irgendwas hier? Ich wüsste, nicht, was da jetzt noch neu wäre. So oder so haben wir jetzt hier eine Menge gekriegt. Und werden dann jetzt wohl erst auch gleich mit dem neuen Akontenauftrag beginnen. Die Sache mit der Kamera ist jetzt abgelaufen. Ein bisschen kurz was futtern werden wir auch noch. Aber, wisst ihr was? Wir werden jetzt, denke ich, doch mal kurz die neuen Charaktere mal ausprobieren. Zuerst mal Richter über Geheimnisse, Zeno. Dann holen wir uns, so auch nochmal 20 weiteres Urgestein ab. Und ich glaube, ich bin jetzt noch ein klitzekleines bisschen zu früh unterwegs, weil das aktuelle neue Event ist noch nicht aktiv. In Mondstadt. Ob dann eigentlich auch während dieser Aufnahme eine Wartung stattfinden wird? Oder eine Freischaltung vielleicht.
Nun denn, mit seiner Elementarfähigkeit kann Sino mit hoher Geschwindigkeit nach vorn bewegen und den Gegner in seinen Bahn Elektroschaden zufügen. Seine Spezialfähigkeit kann ihn in den Pakt verschworenen Farbklärer verwandeln und seine Angriffsweise ändern, wobei sein Standangriff und heftiger Schlag Elektroschaden verursachen. Ist quasi, er sagt, so wie... Tja, so wie Razor, so ungefähr. Naja, probieren wir ihn jetzt auf jeden Fall mal aus. Scheint ja jetzt auch schon mal recht... Ja, scheint an sich, er sagt ja schon mal, ziemlich gut zu kämpfen. Wenn man es ja sagt, genau nehmen will, ist er jetzt eigentlich ein stärkerer Razor. Muss man eigentlich wirklich sagen, er ist ein stärkerer Razor. Tja, dann macht sich, er sagt, der Unterschied zwischen einem Schakal und einem Wolf, er sagt, nun wirklich sehr stark bemerkbar. Aber es kommt immer auch noch drauf an, wie er sagt, seine Zusammenstellung ist, also was für Artefakte er benutzt. Darauf kommt es ja vor allem an. Aber ansonsten ziemlich stark, das ist er. Und eigentlich wäre er ja sowieso auch einer der Charaktere, die ich, er sagt, zu gerne auch haben würde. Doch ich warte, er sagt, doch noch ein bisschen drauf ab, bis wir dann Kusanali beim nächsten Update dann erreichen können. Denn mit Update 3.2 wäre ja Kusanali mit dabei. Generell scheint er sagt, der ganze Ladevorgang hier sowieso noch ein bisschen länger zu dauern als sonst. Und ja, Skarabäus gibt es in den Ruinen der Wüste Sumerus zu finden. Würde ich jetzt auch zu gerne ausprobieren. Aber jetzt kommt erstmal noch Candace, die wir ausprobieren wollen. Sie wiederum, da habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht. Ihr Schild, also ihre normale Fähigkeit, ist, er sagt, so dafür da, einmal kurz aufzuladen und dann, er sagt, einen Gegner Schaden reinzudrücken. Oder wenn man ihn natürlich auch auflädt, kann er sagt, auch entsprechend zu ihren Lebenspunkten auch sie schützen. Und danach auch erstmal wirklich einen Angriff ausführen. Beim Gedrückthalten der Elementarfähigkeit hält Candace ihren Schild abhängig davon, ob das Aufladen ihrer Elementarfähigkeit abgeschlossen ist oder nicht, kann bei Gegnern vor ihrer verschiedene Hydroangriffe ausführen. Ihre Spezialfähigkeit kann Gegner in der Umgebung Hydroschaden zufügen, den Effekt Gebet der roten Krone erzeugen und den eigenen aktuellen Figuren mit Einhändern, Zweihändern und Stangenwaffen das Hydro-Attribut verleihen. Der Elementarschaden, der Standardangriff von Figuren, die unter dem Effekt Gebet der roten Krone stehen, wird erhöht. Wird eine Figur eingewechselt, löst sie einen Wellenstoß auf Gegner in der Umgebung aus. Tja, was soll man dazu sagen? Sie dient dem Lammgott von Cult of the Lamb, der roten Krone. So kann sie ja sagt schon mal ein bisschen... Ja, so kann sie ja sagt schon mal ein klitzekleines bisschen... Grant us your blessing. This moment will be frozen in time. Cool. We shall prevail. Wipe this off the side. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. You're exposed. Hear my prayer.
Ah, tja, ich weiß nicht so recht. Frostbite. Just like we rehearsed. Tja, ich weiß, er sagt nicht so recht. Pin them down. Grant us your blessing. Let's spark things up a little. Come a little closer. This mold will be frozen. Fight this off the side. Go! You're exposed. Na, ich weiß nicht so recht. Mit ihr komme ich irgendwie nicht so gerade gut klar. Zino wiederum, dessen Name sicherlich auch noch ein bisschen anders ausgesprochen wird, aber generell Zino, Zinnoberrot, warte mal. Nein, Zinnoberrot wird er sagt mit Z geschrieben. Was für eine Farbe wurde er sagt mit C und Y geschrieben? Cyan? Cyno? Cyno? Cyno im Vergleich zu Hyper? Na, wir werden es auf jeden Fall im Verlauf dieser Version 3.1 sowieso erst auch mal sehen, was denn jetzt nun die richtige Aussprache seines Namens ist. Auf jeden Fall wird der Sack hier wirklich sehr viel geladen noch. Sind wir vielleicht mitten in der Eventaktivierung drin? Nun denn, wie viel Urgestein haben wir zur Verfügung? Das müssen wir jetzt auch mal kurz nachprüfen. Also, wir haben aktuell 4763. Ja, ich probiere es, er sagt doch einmal. Wir kriegen anscheinend irgendeinen 4-Sterne-Charakter jetzt. Wird höchstwahrscheinlich jetzt Candice sein. Ja, wie zu erwarten. Und darüber hinaus auch noch Sayu. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Gefällt mir. Jetzt bin ich, sagt doch, drauf und dran, doch versuchen, ihn zu ziehen. Wird natürlich jetzt nicht klappen, aber wenigstens haben wir dann mal Candice. Ah, wisst ihr was? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall auch nochmal einen Charakter gekriegt, den ich so auch noch nicht gezogen hatte. Es war jetzt auch ein bisschen blöd gelaufen, aber mehr kann ich jetzt hier nicht riskieren. Ne, mehr kann ich jetzt wirklich nicht riskieren. Aber es war jetzt nun wirklich ziemlich verlockend. Tja, es war jetzt nun wirklich ziemlich verlockend gewesen, das Ganze.
Wir haben es jetzt, sag mal, versucht. Tja, und jetzt wollen wir, sagt, wirklich mal mit Catherine reden. Aber wir haben Candice schon mal. Und Koki Shinobu, die wir auch noch nicht hatten. Ad Astra Abyssosque. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? Selbst in Gedanken ist mir das peinlich. See, it appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Warte mal, Söldner und Kinderheim passen ganz und gar nicht zusammen. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Du bist doch Nahida, oder? Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosque? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. Was hast du It's geträumt? another dream about the Subzerus Festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Subzerus Festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Ja. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Subzerus Festival? So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a
a little while. Sehr unauffällig, Paimon. Also gut, Luftschlösser, Illusionen und Betrug. Kapitel 3, dritter Akt. Mal sehen, sprich weiter mit Nahida an einem anderen Ort. Wo genau? Hier unten? Na, ob das jetzt so unauffällig ist? Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Mal sehen. Wie wäre es, wenn du den Körper eines Studenten besetzt und dich in das Büro des Weisen einschleißt? No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Tja, kannst du direkt den Körper der Schlüsselperson besetzen? I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. Gut, wie wäre es, wenn wir uns einen Weißen schnappen und ihn verhören? Dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Tja, dann fällt mir nichts anderes ein. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert,
She shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Das sind Setarias richtige Gedanken, nicht wahr? By the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Eine sehr gute Kandidatin. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. Na, das hört sich doch jetzt erstmal recht einfach an. Sammle Informationen anhand von Nahidas Befehl. Okay, das wird sagt doch jetzt einfach sein. Okay, Informationsbeschaffung, erste Runde. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Okay. Ja, ich möchte eine Weissagung zu meiner Gesundheit. Aspects. No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years? Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd.
Tja, anscheinend nicht. Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Na gut. Das ist mal eine etwas andere Wahrsagerin. Aber ja, es könnte natürlich auch angehen, dass der Reisende, sagt, mehrere tausend Jahre alt werden kann. Wir stammen ja immerhin ja nicht aus dieser Welt hier. Und über die Welt des Reisen und seiner Schwester wissen wir ja gar nichts. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Okay, was er sagt hierbei die Schlüsselinformationen sein sollen, das wüsste ich ehrlich jetzt zu gerne. Höchstwahrscheinlich, dass sein Vater, er sagt, jetzt seinen Lebensabend in Ormos verbringt. Und die Schlüsselinformation da drüben bei der Wahrsagerin ist auf jeden Fall, dass Harut und Marut, naja, ihr sagt, bei ihren Weissagungen helfen. Und ansonsten, was für weitere Informationen gibt es jetzt hier noch? Was er sagt, Setaria am besten ist? Oder ich meine am liebsten ist? This should be our final stop. Setaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything! It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Außerdem ist mir eben jetzt gerade mal aufgefallen, dass die Fenster, also auf dem Dach der Taverne, Katzenohren ähneln. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing! Sure, but
You'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Tja, das waren jetzt erstmal alle Informationen, die wir jetzt hier kriegen konnten. Ich denke, damit können